This is what we learn through this lesson, the town mouse and the country mouse. Before entering into the lesson, we have two things to learn. First, if you see the book, there is a picture for us to understand the lesson first. That picture we have to study. Why we should study the picture? Because there is a question. Giving the picture, you have to describe whatever you see in the picture. So here there is a line between, and here is the town life, and here is the village life. Whatever you see, you should be able to describe it. And also there are certain questions. Write the differences you notice between the things you see in the two pictures. First thing, differences. So what is this picture belong to? And what is this picture belong to? If you find out, you will clearly see this is the village life and this is the city life or town life. Right? After seeing this, first thing what you have to see again, you have to turn the page. If you turn, we have a letter writing here. Letter writing, it is an art. Letter writing అనేది ఒక ఆర్టే. ఎందుకంటే nowadays many people are deprived of this art. చాలా మందికి లెటర్ ఎలా రాయాలో తెలియదు, ఎందుకు రాయాలో తెలియదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఎలా రాయాలో వదిలేయండి, ఎందుకు రాయాలి లెటరు. ఎర్లియర్ అంటే మీ డాడీస్ కన్నా ముందు టైంలోనూ లెటర్ వాజ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేటివ్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ between two people, two villages, two countries or two towns, two cities, two departments, two governments. Letter. It used to communicate everything, and moreover, it is a written document. మన ఇంటికి వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు పిలిచారు అనుకోండి, ఫోన్ చేసి ఒరే అబ్బాయి రేపు సాయంత్రం మా ఇంటికి వచ్చారా అన్నాడు. రేపు సాయంత్రం మన ఇంటికి వచ్చారా అని మన ఇంటికి ఇవాళ సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చారా అని మనం విన్నాం. ఇవాళ సాయంత్రం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం. వాడు చూస్తాడు, ఏంట్రా రేపు ప్రమాదం కదా ఇవాళ వచ్చేటి అని. స్టిల్ హీ విల్ బి ఎంటర్టైనింగ్ అస్. దెన్ విల్ బి క్వశ్చన్, వేర్ ద పార్టీ? అరే పార్టీ ఏంట్రా, రమ్మన్నావు కదరా సాయంత్రం. అరే ఇవాళ సాయంత్రం కాదురా, రేపు సాయంత్రం రా. నో నువ్వు ఇవాళ నన్ను పిలిచావు. సో వేర్ కెన్ దిస్ బీ స్టాప్డ్? ఇట్ షుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్ త్రూ ఏ కార్డ్. That is what we call as an invitation card. So invitation card, we invite people to our place. నీకు సెలవులు ఇచ్చుంటారు అనుకుంటాను. సెలవుల్లో మా ఊరికి వస్తే మా ఊళ్ళో చాలా వింతలు విశేషాలు చూడొచ్చు, ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ అని మనం మన ఫ్రెండ్కి ఉత్తరం రాస్తాం. ఆ ఉత్తరం రాయడం ఎట్లాగా, ఏంటి అంటే ఉత్తరం రాయడం కావాలి. ఆ లెటర్ రాయడానికి ఏంటి కావాలి అంటే వీ కెన్ సీ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్? A town mouse writes to its cousin which lives in the village. What is that? The town mouse and the country mouse were cousins. There are two mice. One is country mouse, the other is village mouse. రెండు ఉన్నాయి కదా, దాన్ని mice అంటారు, MICE, mice. They often wrote to each other. One day the country mouse got this letter from his cousin. Country, urban. Town, village. Town, village, country, urban or urban, country. Urban means town. Country means village. Right? Now country mouse and the urban mouse, these two are cousin. And one day town mouse writes to its cousin which is living in village this letter. What is this one? How the letter has to be written. The place where you live first, where you stay. That is, if you are staying in SR Nayak Nagar or SR Nagar or Yusuf Gouda, right, or Krishna Nagar or Padma Nagar, Kukatpalli, this you have to write on the top. Next comes, where is this Kukatpalli? It is in Hyderabad. That we have to write next.
The next is the date on which you are writing. The next is the date on which you are writing. You can see here, kitchen cupboard. Its dwelling place is kitchen cupboard. Which one? The town mouse. Right? That means here it is Kukatpalli. Mouse town. Town name is also funnily put Mouse town. Right? And next it has been the date. If you see the punctuation marks, here is a comma, here is a comma, and here is a full stop. And the pattern of writing the date you have to see, 11th March 2012. Did you see it? That means on this day this has been printed, this has been written. So what is the date of our writing the letter? Whenever you are writing the letter, the examination date you have to write. Whenever your English examination is there, that date you have to write. And the pattern is like this: 11th March, 20th April. Did you see it or not? 28th August, 2nd September. That way the full way you have to write comma, and you have to write the year, the full 2016, then you have to put full stop. That is the way of writing this. Where it has been written? This has been written here on the your, if you are seeing from that side, it is on your right hand corner top. It is always right hand corner, top corner, you have to write here. Then here, dear cousin, nothing is here, you can see. Here, from here to here, nothing is there. And here, dear cousin. Whenever you are addressing your relatives, you have to address with that relation. Dear brother, dear sister, dear mother, dear father, dear uncle, dear aunt, dear grandmother, dear grandpa. And if it is your friend, dear Ramesh, dear friend Ramesh. That way you have to address him with the name and dear and friend. Dear friend Ramesh, dear friend Suresh, dear friend Santosh. That way you have to put here. So it is because relative, dear cousin. And here, I have been ill, I am doing well. If at all you are doing well, you are writing I am doing well. If you are not doing well, I have been ill. నా ఆరోగ్యం బాగులేదు. I have been ill with a cough and my doctor feels I need a holiday. Why the cough alone has been taken as the ill? నా ఒంట్లో బాగులేదురా ఇవాళ రేపు అంటే ఏంటి బాగులేదు? దగ్గు వస్తుందిరా కంటిన్యూస్గాను. ఎందుకు దగ్గు వస్తుంది? గాలిలో పొగ ఉంది. గాలిలో పొగ ఉండడం అంటే పొల్యూషన్. మీ ఎయిర్, మీ చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్ మీరు చూసుకుంటే దాంట్లో పొల్యూషన్ ఉంది కాబట్టి మనకి దగ్గులు జలుబులు వస్తూ ఉంటాయి, తుమ్ములు ఇవన్నీ కూడా. ఎయిర్ ఈజ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పొల్యూటెడ్, విల్ గెట్ హెడేక్, విల్ గెట్ ఫీవర్, we feel feverish, and we get sneezes, we get cough, right? So that is what is said in a town life. The cough is a very common disease, illness. Illness. Doctor feels I need a holiday, means I should move out of this town. That is doctor wanted. He has asked me to spend a week in the countryside. What does the doctor say? Go to countryside. అంటే ఒక విలేజ్కి వెళ్ళి ఉండండి సార్ అని చెప్పాడు. మే ఐ స్టే విత్ యూ, సో ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు కమ్ టు యూ అండ్ స్టే విత్ యూ. మే ఐ డూ ఇట్? ప్లీజ్ గివ్ మీ అన్ ఎర్లీ రిప్లై. నాకు జవాబు రాసావంటే నేను వచ్చి మీతో ఉంటాను. అండ్ అగైన్ కన్క్లూజన్. With warm regards, with warm love, with warm affection, with warm wishes, with warm greetings. That way ఇక్కడ ఒక ఫ్రేజ్ పెట్టుకొని దాంతో కన్క్లూడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హియర్
yours affectionately. For every relative, you have to write yours affectionately or affectionately yours. Your affectionately or affectionately ముందు రాసుకొని తర్వాత యువర్స్ తర్వాత రాసుకోవచ్చును. అక్కడ ఎస్ పెట్టాలి. యువర్స్ అఫెక్షనేట్లీ చూడండి ఇక్కడ యువర్స్ అఫెక్షనేట్లీ ఎస్ పెట్టాలి, యువర్ కాదు. తర్వాత టౌన్ మౌస్, యు ఆర్ రైట్ యువర్ నేమ్. That is the pattern of your letter, and if you are writing like this, you are getting 5 marks. Full 5 marks the examiner has to give you. Now, receive the invitation from the country mouse. The town mouse packed his bags and caught the next train to the countryside. The day was bright and sunny, and soon the town mouse began to feel hot in the train. I wish there was an air-conditioned coach, he said to himself. I feel very uncomfortable here. However, there was nothing he could do about it. So he grumbled to himself while the train chugged slowly into the country. The country mouse was waiting at the station. Now, when the town mouse has written such a letter, right, and the country mouse, it was very happy. My cousin is coming to visit me. So it invited, yes, by all means you have to come to me. Not for 1 week. You can stay here for as many days as you wish. ఎన్ని రోజులంటే అన్ని రోజులు నువ్వు ఇక్కడ ఉండవా, వచ్చేయిదా అనేసి ఇన్విటేషన్ పంపించాడు. When the invitation received by the town mouse, when the invitation received by, is received by, was received by the town mouse started immediately. It caught the next train to the village. ఇప్పుడు మనం విశాఖపట్నం కానీ విజయవాడ కానీ సికింద్రాబాద్ కానీ స్టేషన్కి వెళ్ళామనుకోండి, there are n number of trains, right, which are called as express trains, super fast trains, fast express trains, fast passenger trains, local trains. ఇలాగా ఆ ట్రైన్స్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఉన్నాయి. గరీబ్ రథ్ ఒకటి ఉంది, గరీబ్ రథ్ అని, దాంట్లో అన్ని ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లే ఉంటాయి, రైట్. జనభూమి ఎక్స్ప్రెస్ అని ఉదయం బయలుదేరుతుంది. ఇక్కడ నుంచి అదేమొచ్చి విశాఖపట్నం వెళుతుంది. దాంట్లో కొన్ని ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లు, కొన్ని జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి. ఆ ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడైతే సూపర్ ఫాస్ట్లో అయితే పడుకోవచ్చును, అక్కడ సూపర్ ఫాస్ట్ ఇక్కడ ఆ బండిలో అయితేను కూర్చోడానికి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అంతే. కానీ ఈ లోకల్ ట్రైన్స్ తర్వాత ఇంకపోతే మన ఇవి ఉన్నాయి కదా, ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ అన్నాను కదా, వాటికి ఏసీ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉండవు. సో అవి ప్రతి స్టేషన్లోనూ ఆగుతాయి, ప్రతి ఊర్లోనూ అవి ఆగుతాయి. సో అవర్ టౌన్ మౌస్ హ్యాస్ టేకెన్ అప్ ఏ ట్రైన్ బౌండ్ టు ద విలేజ్, అండ్ సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ ఆర్డినరీ ట్రైన్. In that ordinary train there are no AC coaches, and why that has been brought over here is the town mouse is habituated to live in a AC condition. That means air conditioned rooms, air conditioned kitchen, air conditioned everything, right? So when it boarded the train, it felt very hot and it could not enjoy its journey. అది ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ లేకపోవడం బట్టి మామూలు కంపార్ట్మెంట్లోనే ప్రయాణం చేస్తూ, అబ్బా ఏం ఒక్కగా ఉంది బాబు, ఏం ఎండ చచ్చిపోతాను, ఏసీ ఉంటే బాగుండు అని అనుకున్నది. వై మనం టౌన్లో అలాగే ఉంటాం. టౌన్లో మనం ఏసీ లేకపోతే ఉండలేము కదా, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ విల్ బీ more than 40, more than 41, more than 47, and I heard it is about 51 in some areas, 55 some areas Rajasthan this year. And now imagine 55 అంటే మనం వేగిపోవాలి. సో ఏసీ ఈజ్ ఎ మస్ట్ టౌన్లో మనం ఉంచుకుంటాం. I wish there was an air conditioned coach,
COACH, coach is the compartment where people can sit and travel. Coach is that. Coach means the compartment wherein the people can sit and travel. He said to himself, I feel very uncomfortable here. If there is no AC, uncomfortable. If there is no TV, uncomfortable. Means you see how are the comforts are measured. However, there was nothing he could do about it. వాడి చేతిలో లేదు. వెళ్ళి ఉంటే చేతిలో రూమ్ ఉంటే వెళ్ళి తోకతోనో ఏదో కాలుతోనో ఆ ఏసీ స్విచ్ నొక్కేదినేమో, లేదంటే ఎవరికి పరిగెట్టి వెళ్ళి ఏసీ పక్కన కూర్చుండేమో. కానీ వాడి చేతిలో ఏం లేదు. కంపార్ట్మెంట్ ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ కాదు, దాంట్లోనే ప్రయాణం చేయాలి, తప్పదు. సో దాంట్లో ప్రయాణం చేశాడు. సో హీ గ్రంబుల్డ్ టు హిమ్సెల్ఫ్, ఛీ వేదా కంపార్ట్మెంట్, ఏటి ప్రయాణం, వేదా ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే ఇలా వెళ్ళాలా, అలా వెళ్ళాలా, అక్కడ ఉండిపోతే కాదా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రంబ్లింగ్. దట్ మీన్స్ టు కర్స్ వన్ సెల్ఫ్. వాడిని తిట్టుకోవడం, అది గ్రంబ్లింగ్. హిమ్సెల్ఫ్ వైల్ ద ట్రైన్ chugged. This chugged is no meaning to it. It is not a word, but it is a word derived from the sounding of the train. Chug, 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 chug. దాని నుంచి పట్టుకొచ్చిన వర్డ్ chugged. సో దాన్ని వెర్బ్ కూడా చేసి పారేశారు. chugged slowly into the country. Why I said is the sound from their derived verb chugged, and chugged slowly into the country. మెల్లిగా ఆ స్టేషన్కి వచ్చి ఆగింది. ది కంట్రీ మౌస్ వాజ్ వెయిటింగ్ అట్ ద స్టేషన్. కంట్రీ మౌస్ అక్కడ స్టేషన్లో వెయిట్ చేస్తోంది తన తాలూకా కజిన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. చూడండి ఎంత ఫన్నీగా ఉందో బొమ్మ, చూసారా? హియర్ కంట్రీ మౌస్ అండ్ డ్రెస్, అండ్ హియర్ టౌన్ మౌస్ అండ్ ద డ్రెస్ అండ్ ద లగేజ్. యూ కెన్ సీ ఫన్నీ వన్, రైట్? So when you arrive at the station, you expect somebody to receive you. అంటే మనం ఆ ఊరికి వెళ్ళి ఆ ఊళ్ళో దిగుతున్నప్పుడు మన వాడు మనం రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వస్తే మనకు ఒక చిన్న ఆనందం కలుగుతుంది. ఇవాళ రేపు రావడం రిసీవ్ చేసుకోవడం ఉండదు. మనం దిగడం, మనం ఎక్కడం, మనం వెళ్ళిపోవడమే ఆటో వేసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు బెల్ కొట్టే వరకు కూడా తలుపు తీయరు. తీసిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు ఆనందం చూపిస్తారు. కానీ ఇక్కడ పాతకాలం అలా కాదు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దర్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ రిలేటివ్స్ ఆర్ కమింగ్, బంధువులు వస్తున్నారు అంటే ఇతను స్టేషన్ వరకు వెళ్ళి తీసుకొస్తాడు. అది పూర్వకాలం పద్ధతి. సో కంట్రీ మౌస్ స్టేషన్కి వెళ్ళింది టౌన్ మౌస్ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు తర్వాత ఏంటి? హో కజిన్, ద టౌన్ మౌస్ సెడ్ as soon as he got off the train. Got off, get off, getting off. This is a phrasal verb and preposition. So got off the train ante bandi దిగడం, got off ante దిగడం. got off the platform కిందకి దిగడం. got off the stage నుంచి కిందకి దిగడం. got off the train, అక్కడ got off the cart, మంచం నుంచి దిగడం. దీన్ని got off, get off, getting off అని కూడా అనుకుంటాం మనం. సో ద ట్రైన్ వాజ్ డ్రెడ్ఫుల్. ఐ ఫీల్ టెర్రిబ్లీ హాట్ అండ్ థర్స్టీ. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఐస్ కోల్డ్ ఫర్ మీ టు డ్రింక్ ఎట్ హోమ్. బాబు, ఆ ట్రైన్లో వేడిని చూసావా? అబ్బా భరించలేకపోయాం, టెర్రిబల్. అండ్ నాకు దాహం కూడా వేసింది, తాగుదాం అంటే ఏం దొరకలేదు. మన ఇంట్లో ఏదైనా చల్లగా ఏమైనా ఉందో తాగడానికి అని టౌన్ మౌస్ విలేజ్ మౌస్ని అడిగింది. అలాగే ఎప్పుడైనా జరుగుతుందా? జరగదు. మనం దిగిన తర్వాత ఎలాగున్నా ఏంటి సంగతి అని అడుగుతాం. లేదా రే కారు పట్టుకొచ్చి ఆ ఇంటికి వెళ్ళడానికి అని కూడా అడగం. బికాస్ it is the customary that our guests have to receive us in a nice manner. ఆ గెస్ట్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం అన్నది హోస్ట్కి ఒక డ్యూటీ అనమాట. గెస్ట్నే రిసీవ్ చేసుకోవడం చక్కగా ఎలా చేసుకోవాలి అన్నది ఒక కళ.
అది వాళ్ళకి తెలుసును, మనం జ్ఞాపకం చేయక్కర్లేదు. కానీ ఇక్కడ టౌన్ మౌస్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్రీ అండ్ ఫ్రాంక్ దే ఫీల్, బట్ దే డోంట్ ఫీల్ దట్ ది పర్సన్ whom we are talking to, whether he is getting insulted or not, we don't bother because we are in the town. ఏరా చల్లగా తాగడానికి నీళ్ళు దొరుకుతాయి మీ ఇంట్లోనూ అని అడిగేస్తాం. చల్లగా తాగడానికి నీళ్ళైనా దొరుకుతాయి మీ ఇంట్లోనూ? ఈ ప్రయాణం అమ్మబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా ఎంత వేడి ఎప్పుడూ లేదురా. వచ్చిన అతను ఎలా ఫీల్ అవుతాడో వీ డోంట్ బాదర్, వీ పుట్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ ది రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్. హౌ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ది టౌన్ పీపుల్, హౌ harsh it would be. Well, I have some water, said the country mouse, but I can look around for some coconut water if you like. చల్లగా కదా, నీళ్ళున్నాయిలే, కొన్ని నీళ్ళు ఇవ్వగలను. అదే నువ్వు ఇంకా పట్టుపట్టేవనుకో, కొబ్బరికాయ నీళ్ళు ఇవ్వగలను. నీళ్ళు, కొబ్బరికాయ నీళ్ళు. Yesterday I was watching some this real, what is it called, reality show. There is a question and A, B, C, D answers are there. In that there are many things over there. That is your juices and your cold water, cold drink, మజ్జిగ, ఇవన్నీ అక్కడ రాసున్నాయి. దీనివల్ల వడదెబ్బ ఏది తాగితే ఎక్కువగా తగలచ్చును అని 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. వడదెబ్బ అంటే ది సన్ స్ట్రోక్ మనకి తగలడానికి ఏది ఆస్కారం అవుతుంది, రీజన్ ఏది అవుతుంది, ఏది తాగితే మనకి వడదెబ్బ తగలచ్చు, సన్ స్ట్రోక్ తగలచ్చు. జ్యూసెస్సా, షుగర్ కేన్ జ్యూసా, మజ్జిగ, లేదంటే కూల్ డ్రింకా అని 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. మనకి 4 ఆప్షన్లో నువ్వు తప్పే అనిపిస్తాయి. కానీ కూల్ డ్రింక్ అన్నది చూసారా, లిమ్కా, స్ప్రైటు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా, గోల్డ్ స్పాటు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇఫ్ వీ డ్రింక్ దట్ వీఆర్ ప్రోన్ టు గెట్ సన్ స్ట్రోక్. ఆ కూల్ డ్రింక్ తాగితే, జ్యూస్ తాగు పర్వాలేదు, షుగర్ కేన్ జ్యూస్ తాగు పర్వాలేదు, నీళ్లు తాగు, మజ్జిగ తాగు, మజ్జిగ తాట, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ థింగ్, బెస్ట్ థింగ్. ఇక్కడ అండ్ సో కొబ్బరికాయ నీళ్ళు తాగండి, సన్ స్ట్రోక్ రాదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్, హెల్దీ థింగ్స్ ది కంట్రీ మౌస్ ఆఫర్డ్. మంచినీళ్ళు ఇస్తానమ్మా అబ్బాయి, లేదు అంటే కొంచెం కొబ్బరికాయ నీళ్ళు నీ గురించి చేయగలను అని 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చింది. కోకోనట్ వాటర్ ఆస్క్డ్ ది టౌన్ మౌస్ ఇన్ హర్రర్. కోకోనట్ వాటరా? నేను చల్లగా అడిగితే కోకోనట్ నీళ్ళు ఇస్తావా? బట్ డోంట్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఆర్ లెమనేడ్? ఆరెంజ్ జ్యూస్ కానీ లెమనేడ్ కానీ లేదా మీ దగ్గర? నిమ్మకాయ నీళ్ళు కానీ, లేదు అంటే బత్తాయి రసం కానీ లేదా అని అడిగాను. యు సీ, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ యాజ్ ఏ గెస్ట్ టు సమ్ అదర్స్ హౌస్, కెన్ వీ డిమాండ్ ఎనీథింగ్? షల్ వీ? మే వీ? అది ఎలాగుంటుంది? రూడ్గా ఉండదా? దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టు లెర్న్. దో వీఆర్ వెరీ క్లోజ్, మేబీ ఈజ్ అవర్ కజన్, వీ షుడ్ నాట్ డిమాండ్ ఫర్ ది ఫెసిలిటీస్ దార్. ఈ టౌన్ వాళ్ళు అలా డిమాండ్ చేస్తారని ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కోకోనట్ నీళ్ళ ఆవిడ కావాలయ్యా, కూల్ డ్రింక్లు ఏం లేవా? ఈ కోకో కోలా కానీ, లేదు అంటే పెప్సీ కోలా కానీ, ఇలాంటివి ఏం లేవా మన దగ్గర అని అడిగింది అనమాట. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్, replied his cousin, but I found a very nice piece of root today and a tender bit of sugar cane. I am sure you will enjoy that. నా దగ్గర కొబ్బరికాయ నీళ్ళే ఉంటాయబ్బా, లెమనేడు, ఆరెంజ్, అవేంటో మాకు తెలియవు. అవేంటో మాకు తెలియవు అనడానికి ఇక్కడ ఏంటి? ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్ అంటే అది చెప్పడం, సమాధానం చెప్పడంలో చూడండి, ఐఎమ్ సారీ, పార్డన్ మీ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదా. అలాగే ఐఆమ్ అఫ్రైడ్, ఏదైనా నెగిటివ్ రిప్లై ఇవ్వాలి అంటే దానికి ముందు ఐఆమ్ అఫ్రైడ్ అని పెట్టుకొని నాట్ అని పెట్టాలి. అది టాకింగ్ కెపాసిటీ, మనం మాట్లాడే పద్ధతి తీరును. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ కెనాట్. కెన్ యూ గివ్ మీ 100 rupees? ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ కెనాట్.
సారీ ఐ కెనాట్. సారీ ఐ కెనాట్ కన్నా ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ కెనాట్ అన్నది కొంచెం రిఫైన్ థింగ్ అనమాట. సో హియర్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్, మా దగ్గర అలాంటివే ఉండవయ్యా అని చెప్పాడు. బట్ ఐ ఫౌండ్ ఎ వెరీ నైస్ పీస్ ఆఫ్ రూట్ టుడే. ఒక కందమూలం దుంప నా దగ్గర ఉన్నది, మంచిది, నైస్ పీస్, చక్క కొరికితే చక్క కొరికించుకోవచ్చును, రుచిగా కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఎ టెండర్ బిట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్, ఒక మెత్తగా ఉన్న షుగర్ కేన్ ముక్క కూడా నా దగ్గర ఉన్నది. ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. నాకు తెలుసు ఆ షుగర్ కేను ఆ రూటు ముక్కలతోనూ యూ విల్ బీ హ్యాపీ. రూట్, షుగర్ కేన్, ది టౌన్ మౌస్ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్. బట్ ఐ డోంట్ ఈట్ రా ఫుడ్ లైక్ దట్. మనం షుగర్ కేన్ అంటే ముక్కలు కోసుకొని దాన్ని కత్తితో దాన్ని చెక్కు తీసి దాన్ని నవ్వడానికి కూడా పళ్ళు నొప్పెడతాయి. అదే విలేజ్లోను, అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు విలేజెస్ లేవనుకోండి, విలేజ్లో అయితే ఆ ముసలాళ్ళు కూడాను చెరుకు గడ ఇలా పట్టుకొని ఇలాగ కొరుక్కున్న దాంతోనే పళ్ళతోనే చెక్కు తీసి పళ్ళతోనే కొరుక్కొని నవ్వులుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు నడుచుకుంటూ. తర్వాత బఠానీలు, వేచిన బఠానీలు హాయిగా నవ్వులు వెళ్ళిపోతారు. అవే మనం తింటే అబ్బో నొప్పెడతాయి మనకు పళ్ళు. తర్వాత ఈ పల్లి ఉండలు, బెల్లంతో చేసిన ఉండలు, అవి నోట్లో వేసుకెళ్ళిపోతూ కొరుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. చక్కిలాలు, చేగూడీలు, ఇది ఆల్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ది టీత్. మనం ఎక్కడది వాడుతున్నాం అవేం లేదు అంటే అలా కురుకురే, టేడా మేడా, మ్యాడ్ యాంగిల్స్ ఇవి కొనుక్కొని చక్కగా చప్పరి చూసి మింగేస్తాం. వీ డోంట్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్షిప్ టు అవర్ టీత్. మన పళ్ళని మనం కష్టపెట్టాం. అది అక్కడికి వెళ్తే ఈ చక్కెలో మనకు రుచించదు, మనం తినలేము. చేగూడీలు మనం తినలేము, ఎందుకంటే కరెక్ట్ అంటాయి కాబట్టి. సో హియర్ షుగర్ కేన్ ఇస్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి పుట్ లైక్ దిస్. నో ఐ కెనాట్ ఈట్ దట్. రా మెటీరియల్ వీ కెనాట్ ఈట్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి కుక్డ్ వన్. వండిందే మనం తినగలం. అక్కడ రా మెటీరియల్ అంటే జాంకాయ చెట్టు మీద కోసుకొని అలా కొరుక్కు తినేస్తారు. మన అడ్వర్టైజ్మెంట్లో మనం చూస్తాం, అలా జాంకాయ అలా కొరికి అక్కడ రక్తం మరకలు కూన్ అని అక్కడి నుంచి చపక్కని గెలుతుంది ఆమె, ఆ టూత్ పేస్ట్ అమ్మేసుకుంటుంది. సో ఈ కూను పళ్ళంటే వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి మనం జామకాయ కూడా కొరకం, మామిడికాయ కొరకం. కానీ ఇవన్నీ కొరుక్కు తినవలసిన పదార్థాలు, పచ్చివే తినవలసిన పదార్థాలు. దోసకాయ పచ్చిది కొరుక్కు తినేస్తారు, కీరా అంటాం మనం మార్కెట్లో కొనుక్కుంటాం, పచ్చిది అలా కొరుక్కొని తినేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. రైట్? వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈజ్ రా వెజిటబుల్స్ ఆర్ వెరీ న్యూట్రిషియస్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ది హెల్త్. మనం తినాం. తర్వాత రూట్, షుగర్ కేన్, అందుకు అక్కడ రామంది. మనకి ఎంతమంది గాజర్ తింటాం? చాలా తక్కువ మంది గాజర్ తింటాం. బట్ గాజర్ షుడ్ బి ఈటెన్ రా గాజర్ తినాలి. సో షీ సెడ్ రూట్ తినాలా, షుగర్ కేనా? నో ఐ కెనాట్ ఈట్. ఐ ఆమ్ యూజ్డ్ టు ఈట్ ది కుక్డ్ ఫుడ్ ఓన్లీ, నాట్ ది రా ఫుడ్. ది కంట్రీ మౌస్ సెడ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఈట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఏం చేస్తాం? మా విలేజ్లో ఇవే తింటామా మేము. సో ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ యూ టు హ్యావ్ టు ఈట్ దిస్. ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ టు సే దట్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్ దిస్ ఓన్లీ. ఇవే తినాలబ్బా, ఇంకోటి దొరకవు ఇక్కడ. రైట్? ట్రై ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్. ఒకసారి ట్రై చెయ్యి, బ్యాడ్ ఏం కాదు, తినొచ్చు, పర్వాలేదు. ది టౌన్ మౌస్ డిడ్ నాట్ ఎంజాయ్ హిజ్ డిన్నర్ at all. This usage of at and all అస్సలకి అంటాం మనం. ఈ అస్సలకి అన్నదానికి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లోను, ఫ్రేజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ at all. రైట్? ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం? అస్సలకి నచ్చలేదు, ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ ఎట్ ఆల్. అస్సలకి దొరకలేదు, హీ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎట్ ఆల్, హీ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎట్ ఆల్, హీ డిడ్ నాట్ లెర్న్ ఎట్ ఆల్. అంటే అస్సలకి నేర్చుకోలేదు, అస్సలకి దొరకలేదు, అస్సలు చూడలేదు. చూసారా? అంటే కొత్త ఎట్ ఆల్ ఎలా వాడో తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎట్ ఆల్. హీ నిబుల్డ్ at the root and the sugar cane and then said he wanted to sleep. Nibbled
వాట్ ఈస్ దిస్ నిబల్డ్? ముందు పళ్ళతోనూ ఎలా ఉంటుంది కదా ముందు పళ్ళు, ఉడతకు చూడండి, ఉడత కూడా ముందు పళ్ళతో ఇలా కొరుకుతుంది, ఇలా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నిబ్లింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ చూయింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బైటింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కటింగ్, ఇట్ ఈస్ నిబ్లింగ్. ముందు పళ్ళతో ఇలాగ కొరకడం, రైట్? సో ఇట్ డిడ్ దట్, అంటే ఇష్టం లేకుండా కొరకడం, దాన్ని నిబ్లింగ్ అంటారు. అంటే మన వాడుకలోను మనం నిబుల్ చెయ్యం, కానీ ఈజ్ నిబులింగ్ అట్ ద ఇడ్లీ అన్నాం అనుకోండి, ఈజ్ నిబులింగ్ అట్ ద బ్రెడ్స్ లోఫ్, ఈజ్ నిబులింగ్ అట్ ది చపాతీ అన్నాం అనుకోండి, అంటే అర్థం ఏమిటి? ఇష్టం లేకుండా తింటున్నాడు అని అర్థం. నిబులింగ్ అంటే జంతువుకి ఏమిటి? ముందు పళ్ళతో కొరకడం. మనకి అదే మనుషుల దగ్గర పెడితే నిబులింగ్ అనేది మీనింగ్ వేరే అయిపోయింది. అందుకు చెప్తున్నాం, హీ నిబుల్డ్ అట్ ది చపాతీ, అంటే చపాతీని ఇష్టం లేకుండా కొరికాడు, రైట్? సో ది కంట్రీ మౌస్ షోడ్ ఏ కార్నర్ ఇన్ ద mouse hole and said, there you are, you can sleep there. దానికి మౌస్కి కన్నాలు ఉంటాయి, బొరియలు అంటారు ఎలకకి. ఆ బొరియలు దొరికిపోతాయి, ఆ బొరియలు దొరికిపోయి ఒక పక్కన జాగా చూపించింది, అక్కడ నువ్వు పడుకోవచ్చు, హాయిగా పడుకోవచ్చు. కానీ ఈ టౌన్ మౌస్ ఎక్కడ పడుకుంటుంది? కబ్బోర్డ్లో. ఎక్కడ కబ్బోర్డ్లో? కిచెన్ కబ్బోర్డ్లో. ఎక్కడ? అది కూడా ఏసీ రూమ్లో. సో ఇట్ డిడ్ నాట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ హియర్ ఆల్సో, he did not feel comfortable here also కదా. అందుకు అది పడుకోవడం కూడా సరిగ్గా పడుకోలేకపోయింది. ఆన్ ది గ్రౌండ్, పక్క వేసుకోవా? ఇక్కడ మ్యాట్రసెస్ ఉండవా? పిల్లోస్ ఉండవా? నేల మీద పడుకోవాలా అని అడిగింది. ఆస్క్ ది టౌన్ మౌస్, మీన్స్ ది టౌన్ మౌస్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ బిట్ డిమాండింగ్. ఏ గెస్ట్ షుడ్ నాట్ బి డిమాండింగ్, బట్ హియర్ ది టౌన్ మౌస్ ఈజ్ becoming demanding. Do I have to sleep on the ground? నేల మీద పడుకోవాలా అని అడిగింది. అయితే నేల మీద పడుకోవాలా అన్నది ఎలా క్వశ్చన్ వచ్చింది? డూ ఐ హ్యావ్ టు, మిగతాది అక్కడ పెట్టేస్తాం. డూ ఐ హ్యావ్ టు అది కామన్, మిగతాది స్లీప్ ఆన్ ది గ్రౌండ్, ఈట్ దిస్ ఎలోన్, డ్రింక్ దిస్ వాటర్, డూ ఐ హ్యావ్ టు డ్రింక్ దిస్ వాటర్, డూ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ లెటర్, డూ ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ లెసన్. అలాగే మనం క్వశ్చన్ వేసుకోవచ్చు. ఎస్, దిస్ ఈజ్ హౌ వీ స్లీప్ ఇన్ ద కంట్రీ. మేము విలేజ్లో ఇలాగే పడుకుంటాం బాబు, ఇలాగే పడుకుంటాం. హిస్ కజిన్ ఆన్సర్డ్. యాజ్ ది టౌన్ మౌస్ లే డౌన్ ఆన్ ది హార్డ్ కోల్డ్ గ్రౌండ్, హీ సడన్లీ థాట్ ఆఫ్ సంథింగ్. కజిన్, హీ కాల్డ్ అవుట్. అలా పడుకున్న తర్వాత కొంచెం నిద్ర పట్టలేదు, కాళ్ళ మీద కాళ్ళు వేసుకుని కాళ్ళు ఒప్పుకున్నాయి, తోక ఒప్పుకుంది, అన్నీ ఒప్పుకున్నాయి, ఇంకా నిద్ర పట్ల. ఏదో ఆలోచించి కజిన్ అని పిలిచి వై, వాట్ ఈజ్ ఇట్? ది కంట్రీ మౌస్ ఆస్క్డ్. వై ఈజ్ ఇట్ సో క్వైట్ హియర్? వేర్ ఆర్ ఆల్ ది కార్స్ అండ్ లారీస్? వేర్ ఆర్ ది రేడియోస్ అండ్ ది టెలివిజన్స్? వేర్ ఆర్ ఆల్ లైట్స్? అరే బ్రదరు అన్నాడు. ఏంటి బాబు, ఇప్పుడు ఏంటి, ఎందుకు పిలుస్తున్నావు? పడుకోమన్నాను కదా, ఏంటి? ఏం లేదు, ఇక్కడ ఇంత శాంతంగా ఉందేంటి? కార్లు, బస్సులు, ట్రక్కులు, తర్వాత ట్రాక్టర్లు ఇవన్నీ గరగరగా వెళ్తూ ఉండాలి కదా, శబ్దాలు ఏవి లేవు కదా. పోనీ ఏదో మిషన్ పని చేస్తున్న శబ్దం లేదు కదా. ఏంటి సంగతి? రేడియోలు, తర్వాత టెలివిజన్ ఇక్కడ లేవా? శబ్దాలు రావట్లేదే. అరే లైట్లేవి, చీకట్లో పడుకోబెట్టేశావు. That way the cousin asked. Here is a point for a difference of the life in the village and town. విలేజ్లో మనకి అన్నెసరీ శబ్దాలు వినపడవు. వాట్ ఈస్ ద అన్నెసరీ శబ్దాలు? ది కార్స్ అండ్ మోటార్ ట్రక్స్ అండ్ ది రైల్వే ఇంజిన్స్, ది రైల్వే కంపార్ట్మెంట్స్, దే రోలింగ్ డౌన్, కమింగ్ అప్, దీస్ సౌండ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. తర్వాత అక్కడ పూజ, పెళ్ళి గట్ట అయిందనుకోండి, ఆ డప్పులు, ఆ వాయిద్యాలు, ఆ బాజా భజంత్రులు గట్ట అక్కడ ఉండవు, అంత గట్టిగా వాయించరు, లౌడ్ స్పీకర్లు గట్టిగా పెట్టేయరు. సౌండ్ పొల్యూషన్ అనేది అక్కడ విలేజ్లో లేదు అని మనకి ఈ పారాగ్రాఫ్లో తెలిసింది. టౌన్ మౌస్ ఆస్క్డ్ ది విలేజ్ మౌస్ అబౌట్ ది సౌండ్
దెర్ ఈజ్ నో సౌండ్. వై? అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, లైట్ పొల్యూషన్, ఎక్కువగా లైట్ కూడా ఉన్నా కూడా అది పొల్యూషన్ ఆల్సో. వై? అవర్ ఐస్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ బై దట్. సో అవి